The set of intelligent students in a class is a null set, a singleton set, a finite set, not a well-defined collection. So very basic question. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ವರ್ಡ್ ವೇಗ್ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇಗ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಗುಡ್, ಬ್ಯಾಡ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಟಾಲ್, ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೇಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವೇಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ collection. So option D is the right choice. Which of the following is the empty set? Which of the following is the empty set? So there are 4 options as usual. ಒಂದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ x square minus 1 is equal to 0 and x is a real number ಅಂತ ಇದೆ. x square is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. x square minus 1 is equal to 0 means x square equals 1 and you will get x is equal to plus or minus 1 are the real numbers. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ will be set containing 2 elements minus 1 and plus 1. ಆದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ x is a real number ಅಂತ ಇದೆ. x is a real number and x square plus 1 is equal to 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ x square plus 1 is equal to 0 implies x square is equal to minus 1. That implies x is equal to plus or minus I. That is square root of minus 1 ಆಗುತ್ತೆ, where I is a complex number. So ಹಾಗಾಗಿ you cannot find a real number which satisfies this x square plus 1 is equal to 0. ಆದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನೂ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 9 is equal to 0 ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ is equal to 9. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ is equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಅಂದರೆ minus 3, 3 is the set which is in option C. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಮೈನಸ್ 9 is equal to 0ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 2 ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಂದು -3 ಆ್ಯಂಡ್ +3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ is equal to x plus 2 ಇದೆ. Set of all x such that x is a real number and x square is equal to x plus 2. So we can find a real number which satisfies this equation, that is 2. 2 square is equal to 2 plus 2. So 2 square is 4 and 2 plus 2 is also 4. Allige this option D is a set containing element 2, that is a singleton set 2 which is non-empty. So adrinda empty set yavadappa idralli kottirodu andre x square plus 1 is equal to 0, where x is a real number anta enide, that is an empty set. The set A is equal to set of all x such that x belong to R and x square is equal to 16 and 2x is equal to 6. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಟ್ ಎ is equal to empty set, set 14, 3, 4 ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ 3ನ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ 4 ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈಗ 3 ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಕೊಟ್ಟರೆ 4 into 2 is not equal to 6, but 4 square is equal to 6. We have to find x which is a real number and that x must satisfy both the equations, that is x square equals 16 ಆಗಬೇಕು, 2x is equal to 6 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ x ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ x square is equal to 16 implies x is equal to plus or minus 4, that is x is equal to plus or minus 4. 2x equals 6 implies x is equal to 3. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇರೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತರಹ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು which satisfies both the equation. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್.
So we cannot find a real number which satisfies both the equation. X square equals 16 ಆಗಬೇಕು, 2x equals 6 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we can conclude that the given set A is an empty set. If a set A has n elements, then the total number of subsets of A is option A is n, option B is n square, option C is 2 to the power of n, and option D is 2n. So it is a well-known result, 2 to the power of n ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೆಟ್ A ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ A ಅಂತಂದರೆ set of all subsets. ಅದರಲ್ಲಿ empty set is always subset of every set. Empty set is a subset of every set, and another set is set A, and we can consider this singleton set 1, singleton set 2, and singleton set 3, and singleton set 1 2, and singleton set 2 3, and elements containing 1 comma 2, and elements containing 2 3, and elements containing 1 3 ಇಷ್ಟು. ಹಾಗೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. So you can check there are 3 elements in A. That means I have 2 to the power of 3, which is 8 elements in power set of A. This is 2 to the power of n. ಇದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ A ನಲ್ಲಿ 2 to the power of n ಗೆ ಫಸ್ಟ್ NC0 ಅಂತೀವಿ. NC0 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು NC0 ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 0 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು 1 ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ NC0 ಅಂದ್ರೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NC1 ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಸು ನಮಗೆ NC1 ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3C1 sets containing 1 element, that is singleton set 1 2 and 3. There will be 3 elements in power set of A, that is 3 subsets of A which contains only 1 element. ಹಾಗೇನೆ NC2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು NC2 ಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ 3C2 is equal to 3C1. 3 minus 2 is 1. So 3C1 ಅಂದ್ರೆ 3. There are 3 subsets which contains 2 elements for the set A. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇರೋದು NCN ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಇರೋದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ NC3 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ NCN ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಟ್ A ನಲ್ಲಿ NC3 ಅಂದ್ರೆ 3C3. There is one subset which has 3 elements, that is 1 2 and 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ 1 plus 3 plus 3 plus 3. 3C3 is 1 here. So ಅಲ್ಲಿಗೆ it is 8. So 2 to the power of n is the formula. So you can remember this NC0, NC1, NC2, NC3. ಈಗ suppose if you have been asked to find the number of subsets of a set A containing some 4 elements, 5 elements ಆ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈಗ say I have set A is equal to, or I can say number of elements in A is equal to 5. How many subsets will be there for this set containing 3 elements ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I have to write 5C3. ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5C3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 5C4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2 to the power of n is the number of subsets of set A containing n elements. The number of proper subsets of the set 1, 2, 3 is. ಈಗ first let us understand what is proper subset and what is improper subset. ಈಗ ನಾವು we have seen an example. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ A ನಲ್ಲಿ if you have 1 2 and 3, there are 3 elements, then there will be 2 to the power of 3 elements in its ಪವರ್ ಸೆಟ್. 8 ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್, ಅಂಡ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗೆ ಈಗ ಎ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎ implies x belong to B. A is subset of B means A is subset of B means x belong to A implies x belong to B and vice versa. ಅಂದ್ರೆ x A ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x B ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆದಾಗ A is a subset of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If B contains first ಏನಾಗಬೇಕು A ಅನ್ನೋದು subset of B ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ B contains at least one element which is not in A ಅಂದ್ರೆ B ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು A ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು A ನ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ B ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ A is proper subset of B. A is said to be a proper subset of B if A is a subset of B. This is first condition. Second condition is B contains at least one element which is not in A. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ A is improper subset of A. A is improper subset of A because A does not contain an element A which is not in A. ಆದ್ರಿಂದ A is improper. Whereas empty set is considered as subset of every set which is a proper subset because A contains many elements which are not in empty set. So option ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಿರೋದು number of proper subsets. So number of subsets is equal to 2 to the power of 3 here which is 8. Number of proper subsets is equal to 8 minus 1 which is 7. So option B is the correct choice. Given the sets A equals 1, 2, 3, B equals 3, 4, C is equal to 4, 5, 6, then A union B intersection C is. So here B intersection C means the common element between B and C. Common element between B and C is 4 here. So B intersection C is singleton set 4. Now A union B intersection C is equal to set A ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3, B intersection C ಅಂದ್ರೆ 4 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ 1, 2, 3 and 4 is the set A union B intersection C. That is option B. Option B is the correct choice. If A and B are any two sets, then A union A intersection B is equal to option A is A, option B is B, and option C is A complement, option D is B complement. ಇಲ್ಲಿ A and B are any two sets. ಅವಾಗ A union A intersection B ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Venn diagram will help us to find the answer for such a question. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು set A ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let us take it as set A and set B ಅಂತ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ A intersection B is this one. ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ A intersection B ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ A intersection B. ಈಗ A ಜೊತೆಗೆ A intersection B ನ ನಾನು if you take union of this set A and its union A intersection B ಅಂದ್ರೆ A intersection B is a subset of you can observe A intersection B is a subset of A. ಹಾಗೆ A intersection B is a subset of B also. So A intersection B is a subset of A ಅಂದಮೇಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಾಗ A intersection B ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟು A ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ x belong to A intersection B implies x belong to A. ಆದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ A union B is equal to
set of all x such that x belong to A or x belong to B or both. ಈಗ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ is nothing but A here, that is option A. Option A is the right choice for this question. If A and B are two given sets, then A intersection B complement is equal to option A is A, that is set A, option B is set B, and option C is empty set, and option D is A intersection B complement. So let us see which is the correct answer. For that, let me consider this A intersection B whole complement. ನಮಗೆ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement, ಅಥವಾ A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಈಗ A intersection B whole complement is equal to A intersection A complement union B complement. Let us apply distributive property. Distributive property apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I have A intersection A complement union A intersection B complement ಬರುತ್ತೆ. By the distributive property, that is ಈಗ ಈ ತರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, A ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಟು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸಿ, ಆ ಥರ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಆವಾಗ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಎ, and empty set intersection A in general it is empty. So here empty set union A intersection B complement is nothing but A intersection B complement. So that is A intersection B complement. If the sets A and B are defined as A is equal to set of all ordered pairs xy such that y is equal to 1 by x and x is not equal to 0 and x is a real number. B is equal to set of all ordered pair xy such that y is equal to minus x, x belong to R. Then A intersection B is equal to A intersection B is B, A intersection B is empty set and none of these. ಈ ತರ 4 ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸೆಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಬಿ ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by x ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ರಫ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x axis ಇದು, ಇಲ್ಲಿ y axis, you know, and here I have x dash and I have y dash here. y is equal to 1 by x ನ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಟಚಸ್ 0, ಸೊ 0 ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ 1 by x ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ x ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ y is equal to
1 by x. y is equal to minus x. ಈಗ ನೋಡಿ x ಗೆ ನಾನು 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ y ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ -2, x ಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ -3. Similarly, when x is equal to -1, y is equal to +1. When x is equal to -2, y is equal to plus. So roughly ನೋಡಿ ಇದು this is a line passing through the origin. This is a line passing through the origin. So clearly these graphs will not meet. That is, they don't intersect. So ಎಲ್ಲೂ intersect ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? A intersection B is an empty set. So this is the easiest way to find the answer for this question. A intersection B is empty as the graphs are not meeting at any point. Let A is equal to set of all x such that x belong to R, andre real number, mod x is less than 1, and B is equal to set of all x such that x belong to R and modulus of x minus 1 is greater than or equal to 1, and A union B is equal to R minus D. Then the set D is, andre A union B nalli R minus D ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ set of reals ಅಲ್ಲಿ ಈ D ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ A union B ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 4 ಇದೆ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ರೀರೈಟ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು set of all x such that x belong to R and modulus of x is less than 1 means -1 is less than x is less than 1. Similarly, set B is equal to set of all x such that x belong to R and modulus of x minus 1 less than or equal to, sorry, greater than or equal to 1. Modulus of x minus 1 is greater than or equal to 1 means x minus 1 is less than or equal to -1 or x minus 1 is greater than or equal to 1. So that is B can be written as set of all x such that x belong to R and x minus 1 less than or equal to -1 means x is less than or equal to 0 and x minus 1 greater than or equal to 1 means x is greater than or equal to 2. Now let me draw the real line. ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ನ ರಫ್ ಆಗಿ ತರ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ -1 to +1 ಸೆಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ -1 ಇಂದ +1 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. -1 ಮತ್ತೆ +1 ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಎ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಸೆಟ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಗ 0 ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So that this is 0 here, less than or equal to 0 ಪೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ that is in set B and x is greater than or equal to 2. 1 is here and I have 2 here. So 2, this is x is greater than or equal to 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this is a intersecting point. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ -1 ಅನ್ನೋದು it is in set B whereas it is not in set A but -1 is included. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ this is 0 ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಪ್ ಟು -∞ ಏನಿದೆ 0 ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ A ಯೂನಿಯನ್ B ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಗಿಂತ 0 to 1 ಏನಿದೆ that is included in set A but 1 ಇಂದ 2 is not present in A or B. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ is +1. 1 to 2 ಏನಿದೆ this is not present in both the sets. That means here 1 is not included even in this set A whereas 2 is included in set B. So it must be included in this A union B. Greater than or equal to, so 2 is included but 1 is not included in any of this. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 less than or equal to x less than 2. That is option
B. Option B is the correct choice. 1 to 2, if we remove this 1 ರಿಂದ 2, ಇಲ್ಲಿ 1 is included. ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ I have to remove 1, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ is equal to ತಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಆರ್. ಅವಾಗ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಗೆ ನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 2 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್.